Pourquoi ces lanternes s'allument? Elles quand-il n'y a plus personne pour les voir? La question flotte dans l'air tiède de Montclair, petite ville blottie, entre you and collines soyus et un fleuve patient. O la brume connaît les habitudes des toits, et revient chaque soir au même indroit. Bonsoir, et comment est votre ville? J'aimerais-vous à imaginer, près d'une fenêtre tranquille, avec une tasse de vecchie, fume doucement pendant que, cette histoire se déplie, comme une couverture bien cousue. Vous êtes sur le point de plonger dans un monde où le mystère est apaisé, la déduction logique, et le danger jamais plus qu'une ombre élégante et bonne distance. Laissez la pluie fine taper les vitres en mesure régulière. À côté le tic-tac d'une horloge de parquet, qui veille comme un majordome discret, percevez au loin la cloche d'une église, qui dénombre les airs sans se presser. ICI. Les paysages sonores n'y sont pas des brutes, si sont des compagnons qui déposent leur main léger sur l'épaule des histoires et les encouragent à parler. Les gestes du quotidien, tourner la couleur, lisser un plaid, refermer un lever. Avec un soupir, servant d'encre rassurante, car c'est depuis la routine douce que les énigmes se laissent résoudre. Dites-moi en commentaires votre histoire policière la plus relaxante, celle qui vous apaise rien qu'une y pensant. Relevez un petit défi. Choisissez une histoire de cette soirée et offrez-lui une nuit entière pour vous endormir. Avec elle, restez jusqu'au bout, car vous n'allez pas croire si que Mademoiselle Lenoir allait derrière le miroir. Mademoiselle Lenoir arriva à Montclair un après-midi que l'automne avait teint de cuivre, la valise léger, un carnet noir dans la pochette intérieure, et une écharpe de laine grise, passée comme une promesse sur le bras. La pension, installée dans un ancien relais de poste, portant des papiers-pinces et fleurs fannies, et des escaliers, qui craquaient avec bienveillance, comme si la maison tenait un salut chacun de vos pas. Madame Rive, l'hôtesse, proposa de la bergamote et une changre donnant sur les touloules. Au le vent conservait une odeur de mille mime, lorsque la pluie lavait la rue. On parla du marche du matin, de la bibliothèque municipale et, presque malgré, Madame Rive évoqua les lanternes de Montclair. Ces vieilles lamps de fer forge qui, certains soirs, s'allument toutes seules comme pour appeler quelqu'un. Par son prénom. Lenoir n'y posa pas de questions, mais ses yeux s'éclairent avec la douceur d'une flamme domestiquée, et elle glissa mentalement un signet et si tit indroit de la conversation. Dans le couloir, une horloge battait une mesure. Si régulière que ses respirations se mettait danser avec elle, et l'inquiétude douce des lieux inconnus se déplace à une curiosité calme. Elle ouvrit la fenêtre. La rue brillait d'une pellicule fine de pluie, et au loin, une lanterne cligna, un seul instant, comme un pieu condless. Le soir étira ses rubans de brume, et Lenoir s'endormit au son du bois qui travaille, avec la sensation nette qu'une question venait de s'asseoir au bord de sunlit, au matin. Elle se révéla dans une lumière laiteuse, la tête pleine de gestes simples à accomplir, et de nains à apprivoiser, si qui, pour elle, revenait au mime. La marche couvrait la place d'un murmure bas, presque une respiration collective, et les gestes répétés des marchands, piser, nouer, rendre la monnaie, avec la précision apaisante d'une horlogerie. Une fayette montre la colline en chacun queen hot dormait la maison kello, la grande bâtisse fermée depuis des années. Dans le piran gardait deux lanternes anciennes, qui choisissaient parfois la nuit pour s'illuminer. Lenoir observa. La buée de son souffle dans l'air frais, acheta de corps et,
par politesse enders la hazard, un brecet quel n'arvere pas être jamais. Un vile homme vendait des bottes de lumets, qu'elle n'y semblait pas décider utiliser. Et lorsqu'elle lui demanda si la flamme se portait bien à Montclair, il répondit d'un sourire, Ici, mademoiselle, la flamme vint quand elle vieut. Les cloches sonnerent une heure indécise, qui n'appartenait à ni au matin, et ni au midi. Et une petite pluie comme un son patient travail sur les capuchons et les parapluies noirs. Dans le café qui donnait sur la place, Lenoir trouva un coin près de la fenêtre, où le bruit des tasses contre les soucoupes rappelait une conversation entre porcelaine bien élevée. Elle nota une série de détails simples. Odeur de cire sur la planche, reflet de la lanterne éteinte dans la vitrine, regard d'une chaîne vers la colline, assembles comme en agents des pieces de puzzle aux bords arrondis. En sortant, elle croisa une femme aux mains taches d'encre, qui portent un paquet de feuilles et qui semble d'abord vouloir lui parler. Puis se revisa, comme si une consigne silencieuse venait de lui tirer la manche. Le vent, soudain, déclencha un balai de feuilles, et dans le remue ménage supple, Lenoir crut percevoir, sans s'en effrayer, l'architecture d'un mystère qui se met en place et pas foider estat, de retour à ma pension, une enveloppe couleur. Crème l'attendait sur la table du salon, avec son nom écrit d'un encre bleu très pâle, presque la couleur d'un souvenir. Le message tenait en une ligne. Mademoiselle, venez sur la grille du parc de Montclair. Vous verrez. Et les triquet une boucle hésitante, comme si la main avait voulu s'excuser d'avance. Lenoir fit chauffer de l'eau. Regarda la vapeur monter en colonnes légères, tuila le sucre, et écouta la petite cuillère frapper la porcelaine avec la régularité d'un métronome qui se croit musicien. Elle choisit des chaussures, qui n'y craignent pas sur les paves, remit de l'ordre dans ses pensées, comme on range une bibliothèque, prit son carnet noir, et glissa dans ses poches le briquet inutile, simple clin d'huile au hasard. La pluie reprit. Non pour effacer les traces, mais pour les arrondir. Et la lumière de la fin d'après-midi pila dans les rues comme un de converse avec soin. Et l'heure dite, la grille du parc apparaît dans un halo de brume. Aussi poli qu'une vieille dame prête pour la promenade. Et une première lanterne s'alluma, puis s'éteignit, puis s'alluma encore, exactement comme on bat des paupières avant de parler. Une silhouette fine, manteau sombre et chapeau cloche attendait, et lorsque Lenoir s'approcha, la femme se lava le voile de son chapeau avec un geste d'école ancienne. Elle se présenta comme Adèle Kello, dernière occupante de la maison. Sur la colline, revenue discrètement après de longues années, parce qu'une chose simple et obstinée refusait de se taire. Les lanternes, expliquait elle, n'étaient pas capricieuses. Elles répondaient à un signal qu'on y voyait. Pas une sorte de politesse électrique entre la maison et la nuit. Adèle glissa à Lenoir, une petite caltiade comme si elle avait dormi, dans une main, et proposa de monter à la maison, lentement, sans se presser. En laissant la brume marcher devant elles, pour leur ouvrir le chemin de la colline. Pas comme on accepte une visite polie. Et le sentir, fin comme une couture, guidait les deux femmes entre des haies, qui sentaient la pluie et la sage. La brume avançait devant elles, ni trop vite, ni trop lentement. Et l'on entendait par intervalles le tintement assorti d'une cloche qui rappelait au village qu'il était toujours là. Adèle Kello gardait le silence des personnes quiantes. Après et écouter les maisons, et Lenoir,
et sesquits, laissez en souffle si accorder, au rythme des herbes fraîches. Au tournant, la demeure apparate, massive et pourtant delicate, avec ses volets clos, qui ressemblent et des paupières, et son parent élargi, pour accueillir les hésitations. Les deux lanternes, fixes de part et d'autre de la porte, y teintent de si fur, qui rouit lentement et garde malgré tout une certaine élégance, comme des dames ages en manteau. Un bois fine glacé le long des vitres et l'on eat. Dit que la maison respirait doucement, soulagé de voir enfin de la compagnie, et un air raisonnable. Adèle sortit la colle, la tourna avec la lenteur d'un rituel, et les gants, encore polis par l'habitude, accepteront d'ouvrir la porte sans plainte. Un souffle d'air intérieur, tiède et discret, les accueillit, portant une odeur de cire, de papier ancien et d'une soupçon de lavande, si parfum des garde-robes bien ténus. Le bâton se referma derrière elles avec si brut de livre, confirme qu'on en se prit et, en ouvrir un autre. Le vestibule attendit vang elles un tapis et motifs de feuilles, qui semblaient bauger quand passait un nuage, et l'horloge. Miral indiquait un temps légèrement different du reste du monde. Lenoir retira ses gants, caressa du regard les quadrilles, les consoles, les portraits aux yeux tranquilles, qui n'y prétendaient pas juger, seulement faillir. Adèle posa la colle sur une table ronde au dormant des cartes anciennes, et un frêlement de rideau fit penser la présence courtoise d'un courant d'air. Dans la bibliothèque, les dos de livres, bruns, verts, vins, formaient une procession. Apaisent et la poussière même si dépassait et tact. Les lanternes du perron, derrière les vitres, opposant leur silhouette au jour déclinant, comme si elles attendaient un signe que Lenoir n'y connaissait pas encore. Un feu prépare. Plus tit croque enfin dans la cheminée, et la piece pritsi tong d'ambre qui réconcilie la mémoire avec le présent. Sur un guéridon, un carnet relié de toile grise, portait un nom en lettres modestes. Gabriel, jardinier, saisons 1919-25. Lenoir ouvrit au milieu. Lut une phrase simple. Quand la maison apparaît, elle allume ses yeux. Et sentit la logique silencieuse d'un mécanisme qui cherche son histoire. Adèle proposa d'ouvrir, et le frémissement de la bouilloire devint à si instant l'horloge la plus fiable de la maison. Les pages, écrits d'une main régulière, racontaient l'art de tailler les rosiers. Des lasers les allées respire et, par endroits, évoquaient des lignes cachées, courant sous la terre. Lenoir, attentive, repéra des crocus. Au des lanternes apparaissaient reliées l'horloge de la salle, comme si la lumière attendait un battement pour lever la paupière. The jardinier mentionnait un signal de politesse. Discret appel de cuivre, qui voyageait de piece en piece, avant de grimper jusqu'au perron. Adèle se souvenait d'un oncle qui tapotait la table, twice avant qu'une lampe, ni. Seville et de la tante qui souriait sans expliquer, confie et la tradition plus qu'au discours. La feu, derrière elles, passait une musique claire dans la pièce, et la pluie, dehors, réglait ses cadences sur si tic-tac invisible que la maison faisait entendre. Lenoir troqua au crayon, une carte mentale des cloisons, superposant la mémoire du jardinier et l'architecture du salon. Chaque trait confirmait que les lanternes n'étaient pas caprices mais réponses, non pas magie, mais courtoisie d'un système ingénieux. Elle referma le carnet comme on referme une main pleine d'indices doux, sans les serrer trop fort, de peur d'alis froisser. La nuit approchait, et l'on sentait que le premier mouvement d'une solution cherchait ces notes
da qu and l'obscurite. Se posa, leger et complete, un souffle discret traverse le vestibule, et la première lanterne du perron, cligna d'une pile. La seconde répondit, une voice, puis deux, puis sentint et un battement régulier, an eye urgent an eye paresseux, comme une conversation entre voisins qui savent attendre. Lenoir s'approcha dans les fenêtres, observa la synchronie presque musicale. Entre les deux flammes et le pendule dans le couloir. Le feu s'est fait plus basse, la pluie s'est fait plus fine. L'on entendit au loin un carillon qui ajuda 3 notes et la skein, comme on ajoute du sucre, et une tisane. Adèle, tours droite, murmurait des prénoms d'autrefois. Cherchant dans cette litanie, une réponse que les lanternes semblant promettre, sans la donner encore. Un Raphaël fit claquer un volet, puis le con retomba, dans ce tiède, avec la texture d'une velours, que l'on caresse dans le sens du poil. Lenoir nota l'intervalle exact entre deux lours, le compara au pas de l'horloge, et trouva une concordance rassurante. Le mystère perdait son costume de fantôme et prenait celui, plus aimable, d'un langage étraduire. Elles éteignaient les lamps du salon, laissant la maison parler d'elle-même, veillant dans une obscurité bien ténue. Le lendemain, la bibliothécaire de Montclair prada à Lenoir un manuel de signaux, persuadé qu'il s'agissait d'un caprice d'étude et non d'une enquête véritable. Au café, entre la claquette des tasses et la respiration tranquille de l'expresso, Lenoir compulsa des pages au lemorce, voisinait avec des systèmes domestiques oublis. Elle revint à la maison calouette, d'une pas mesure, fit retentir 3 coups sur la rampe, attendit, puis 2 coups, puis un, jusqu'à ce que les lanternes répondent, par un infime retard. Le décollage, stable, dessiné une phrase, non, and points at traits, mais in silences constants, une syntaxe de patience, que l'on comprenait par le course. Adèle ouvrit un meuble au dormir des plans d'artisans, et l'on y trouva la signature d'un horloger de la région, répute pour ses systèmes de courtoisie. La maison, après on, avait été réglée pour accueillir les retours tardifs, allumant d'elle-même une lueur qu'on un pas connu montait la colline. Le système, oubli, continuait de croire que quelqu'un rentrait chaque soir, et si malentendu avait la douceur d'une chaîne fidèle, espérant une main. Asterisk elles montrant et pas comme, suivis de visiteurs qui passaient les pides, comme on pose des pieces de chiquoire, en respectant la dignité des cases. Le palier avait une odeur de cire et de linge propre, et le miroir, sous son rideau, renvoyait une lueur discrète, comme un secret qui n'insiste pas. Lenoir écarta le tissu, et découvrit un cadre de noir, finement gravé, au corriente, motifs de feuillets de lanternes. À hauteur de la main, un petit bouton presque invisible s'encastrait dans une feuille sculptée, et le visiteur leva un sourcil ravi. En appuyant sur légèrement, un déclic répondit avec la joie d'un enfant, et le miroir pivota de l'épaisseur d'un souffle. Derrière, il n'y avait pas un passage, mais une niche étroite, où dormait un coffre de bois clair, décoré d'un ruban passe, coloré. La colle de Dale, comme si elle avait attendu si réel depuis toujours, entra sans effort dans la serrurette, dans un brut doux, accepted de tourner. Le couvercle se souleva, révélant des papiers. Minces, une photographie aux bords dentelles et un médaillon ovale, qui tint aussitôt la pièce en respect. On n'ouvrit rien encore. On laissa de bord la maison respire, le temps qu'elle se prépare à raconter sans hurt. Assises dans la chambre claire, elles déroulèrent la première lettre, écrite d'une encre brune qui avait décidé.
de doer. C'était la voix d'un homme parti trop tit, qui avait réglé les lanternes pour qu'elle saluent chaque soir la femme qu'il aimait, au cas où elle rentrerait tard. Il parlait de douceur et de précision, de l'idée que foyer doit, autant que possible, allumer la lumière, au-devant de ceux qui arrivent. Une seconde lettre, plus brève, confiait à Adèle le soin d'un secret, qui n'y fait de mal. A person, mais qui prodige si qui reste de nous. La photographie montrait un parent, deux silhouettes flous, et les lanternes déjà, comme deux yeux valence qui savent n'y pas insister. Le médaillon contenait une mèche de chevaux, et une initial gravy, indices d'un amour ancien, sans drame en scandale, seulement une persévérance calme. Lenoir sentit que le mystère se défaçait, non pas comme un arrêt en pansement, mais comme un dénouement une écarpe, avec soin et gratitude. Le visiteur s'arrêtait cette élégance du cœur, heureux de voir la logique rejoindre la tendresse sans se trahir. La maison, author d'eau, semblait reprendre ses proportions exactes, en trop grandes pour effrayer, en trop petites pour étouffer. Lenoir saurait à cette bienveillance mécanique, se sentant tenu de résoudre l'équivoque sans brusquer la maison. Avant la tombée du jour, un visiteur annonça qu'ami de passage. Suhaited offre son regard à la letters FFAI, idot, il entra avec une discrétion qui n'y cherchait pas et se faire petite, mais exact, portant le chapeau, avec cette netteté d'intention que seuls quelqu'un pratiquent encore. S moustache, soigné comme un verdict aimable, se posa dans la pièce, et sembla y trouver immédiatement la bonne place. Il salua Adèle, inclina la tête vers Lenoir, et dit qu'il n'était là que pour la beauté d'un problème qui, et le bon goût de n'y blesser personne. On n'y prononça pas son nom de bord, parce que les noms célèbres font du brut, et que la maison demandait un murmure. Il toucha du doigt le cadran de l'horloge. Écouta le timbre, renifla légèrement comme pour goûter l'air, puis regarda les lanternes et travers le reflet de la fenêtre. Les maisons bien élevées, dit-il, n'aiment pas les surprises. Quand elles en donnent, c'est qu'elles suivent un irrégulier oubli. Lenoir exposa ses notes précises, et l'homme opina avec la satisfaction modeste d'un maître qui trouvait un élève déjà avance. Il proposa d'attendre le soir, de bauger un seul greenage, et d'observer si la courtoisie lumineuse se réglait d'elle-même. On servait du et son regard, pétillant mais doux, promet d'être seulement la main qui remet à l'heure, sans changer l'heure. Et la tombée du jour, on demanda le panneau discret qui masquait un petit relais de cuivre, patin par. Le temps comme un bijou, qu'on est trop aime. Le mouse tachu, que l'on appellera simplement les visiteurs. Remplaca une piece USC par une autre, polier la craie, puis recalla le pendule d'un souffle du doigt. La maison semble soupir, non de fatigue, mais de soulagement, et le feu, et si instant précis. Cheda un étincelle, qui atterrit comme une ponctuation. Les lanternes, et l'extérieur, attendrent un battement, puis s'allumerent à l'unisson. Enters brave salutation avant de se tenir tranquilles. Adèle porta une main à sa bouche, surprised de la simplicité exacte de la solution. Et Lenoir ressentit cette joie rare, coiffeur une logique parfaitement polie. Le visiteur hocha la tête, satisfait que la politesse des choses retrouve essai. Mesure, et suggéra que restait portant une question d'ordre humain. Et qui la maison croyait elle ses dresseurs? Demanda-t-il et la pluie, comme pour approuver, marqua la vitrie de quelques notes égales. Adèle regarda vers l'escalier, vers la chambre du palier,
law o le miroir ancien avait it recouvert jadis d'un rideau clair. La maison, répondit elle, attendait un prénom que l'on n'avait plus prononce, par pudeur et par ignorance malice. On remit les letters à leur place un instant. Pour mieux comprendre comment, elles avaient voulu aider Louise, et l'on descendit jusqu'au vestibule. Le visiteur régla l'horloge sur le carillon de l'église, en acceptant le léger retard. Qui vici bino vil patientes. Adèle se posta sur le perron, Lenoir et la fenêtre, et l'on répéta le geste de trois appointments sur la rampe, comme l'on dit, G. Renter. Les lanternes répondrent d'un éclair court, puis se tinrent calmes, exactement si qu'on attend d'une courtoisie, qui n'a plus à s'inquiéter. La pluie, complice, se fit brune, le vent tourna du quai des feuilles, et le village sembla l'espace d'une minute, rester immobile pour saluer. On entendit en chaîne ses coutures, on volait ses refermateurs doucement, et l'horloge marqua l'instant avec une note légèrement plus chaude. Lenoir, prenant son carnet, écrivit que certains mystères sont des gestes qu'on n'a pas compris, et qui demandent seulement d'être vus en entier. Le visiteur acquiesca, ajoutant que l'intelligence n'est jamais plus élégante que, lorsqu'elle remet les choses à leur juste place, sans hausser la voix. Adèle, les yeux brillants, invita shocking et rester d'honneur author d'une soupe claire, parce que le bonheur exige, au moins, un bal propre et une coilerie. On remonta là. Boat, cette fois pour lire, jusqu'au baudet. Chaque feuille raconta une délicatesse, un rendez-vous, un projet d'éclairage pour le jardin au printemps. Au fond, un plan minuscule indiquait un fil de cuivre derrière le miroir, prolonge jusqu'à la lanterne de gauche, afin que signe unique suffise à tout allumer. Il y avait aussi un billet, adressé à celle qui trouvera. Proposant, die laser à son tour, une petite marque de bonte. Pour le prochain qui entrerait. Lenoir prit une feuille blanche, écrivit quelques lignes sur la paix retrouvée des soirs, et la manière dont la maison avait garde la promesse de Dieu. Cœurs. Adèle ajouta un ruban neuf, couleur pour remplacer l'ancien, comme on refait un nu de une histoire qu'on n'y veut pas voir syphilique. Le visiteur posa la médaille dans la niche avec un respect presque religieux, puis referma le coffre dans un chuchotement de bois, bien adjusté. Quand le miroir revint à sa place, il n'y refléta pas l'inquiétude, mais l'ordre simple d'une chambre, qui sait lire le sommeil. Les lanternes dehors accordèrent une salutation, non pour effrayer, mais pour dire, c'est concret. Les maisons respira une fois encore, et le silence qui suivit eut la douceur d'un drap que l'on attend au soleil. Montclair, si soy là, se coucha-t-il, et la pluie prit soin de chaque toit, comme on bord un enfant. Lenoir, et la fenêtre de la pension, écrivit que les mystères qui apaisent sont ceux qui reprennent, et que la déduction est une forme de tendresse quand elle rend si qu'elle price. Le visiteur, avant de repartir, la salua d'un petit mouvement de chapeau, promettant seulement ceci. Continuez à écouter si que les maisons descendent quand elles croient qu'on dort. Au loin, la cloche compte les airs avec une patience d'artisan, et l'horloge du couloir en pause le rythme, comme deux danseurs qui se connaissent. La ville exhala des odeurs de pierre mouillée et de bois sire, paysages sonores et perfumes. Confondus, et shocking trouva la place exacte de son souffle. Si cette histoire vous est calme, partagez en commentaires votre policier préféré pour dormir serein, et relevez le défi de choisir un sawyer, une seule intrigue pour accompagner votre nuit.
Les descriptions de la vie ordinaire. Un tasse. Une call. Un pas dans l'escalier. Restaurant Notre Ancre. Car la paix. Un satire aux choses simples. Binted. Nous explorons d'autres voies paisibles. Po, éter un village de bord de mer où les mouettes parlent bas. Ou un auteur oubliant les intrigues, sentent la vanille et l'encre. Et si vous repassez par Montclair, souvenez-vous. Vous n'y l'auriez pas cru. Mais si quel est les derrière le miroir n'était pas un secret de plus, c'était un mode d'emploi pour allure. Doucement la lumière de SOIRS. Asterisk le lendemain matin, la place de Montclair repris, cesse. Habitudes avec la lenteur d'un chat, qui s'attire au soleil. Lenoir s'y rendit tit, profitant du silence encore tiède des ruelles, avant que le brouhaha du des marchands n'y se mette en place. Les étals semblaient plus colors que la veille, comme si la pluie avait lavé chaque fruit et chaque légume pour les préparer à être regards. Adèle le rejoignit, portant un panier en osier qui avait connu de nombreuses saisons, et elles atteingerent peu de mots, préférant accouder le langage des gestes. Un fleuriste proposa des roses de qui rappelait étrangement la couleur. Du ruban les dans le coffret derrière le miroir. Elles échèrent du pain et la croûte dorée, quelques poires utéaces, et un petit pot de meal local, dont le parfum s'accordait au souvenir de la veille. Les cloches sonnerent d'excuses, et l'ombre des lanternes de marche s'étira doucement sur les paves. Un vieil homme assis près de la fontaine salua Lenoir, avec un regard qui semblait savoir plus qu'il n'y disait, puis retourna à son journal pli. Elles remontrent vers la pension, en laissant derrière elles le mur de la place. Comme on ferme un livre avec précaution. En début d'après-midi, un coup discret et la porte de la pension tira Lenoir de ses lectures. Madame Rive introduisit un jeune homme au manteau clair, porteur d'une petite botte en bois poli. Il expliqua qu'il, l'arrière petit fils de l'horloge, qui avait conquis le mécanisme des lanternes, et qu'il souhaitait remettre ce qu'il appelait la pièce manquante. La botte contenait un minuscule engrenage de latin, parfaitement lisse, accompagné d'un mot manuscrit. Pour achever ce qui est commence. Intrigué, Lenoir l'invita à prendre la vie, et la conversation glissa doucement vers l'art de fabriquer des choses destinées et dur. Le jeune homme raconta que son aïeul aimait l'idée que chaque objet puisse garder une politesse naturelle envers ses utilisateurs. En partant, il laissa à Lenoir l'impression qu'un nouveau chapitre venait de ses œuvres, non pas pour compliquer le mystère, mais pour lui offrir un prolongement élégant. Elle plaqua la botte sur la table de sa chambre, et quitte de son carnet, comme un garde près de eso, à une promesse inattente. Dehors, les lanternes du parent semblaient plus attentifs que J.A. May I stat Adèle, et Lenoir, décidant de rapporter la pièce à la maison Kello, avant le soir, espérant ainsi rendre le système complet. La montée fut plus douce que la première. Fois, comme si le chemin reconnaissait maintenant leur pas. Dans le vestibule, elles trouvèrent le visiteur moustachu, revenu sans prévenir, déjà penché sur l'horloge, avec une call fine. Il accumulit la pièce avec un sourire franc, comme un chef d'orchestre retrouvant le dernier musicien manquant. En quelques gestes précis, il insera l'engrenage, ajusta la balancière et referma le panneau, en posant la main de ses satisfait. Les lanternes dehors s'allumerent toutes deux dans une lumière plus franche, non agressive, mais pleine d'assurance. Voilà, dit-il, maintenant elles savent exactement quand saluer et quand se reposer. Le feu repris va dans la cheminée, et la pluie commença à chanter plus fort sur le toit,
comme pour marquer l'instant. I laisse restaurant toast-toi, contempler les flammes. Sans ressentir le besoin de parler dans la dernière soirée de Lenoir, à Montclair s'installa comme un velours, couvrant chaque brute d'une douceur discrète. La maison calo, désormais réglée, semblait respirer au même rythme que ses habitants de passage. Adèle servait une soupe chaude et parfumée, et chacun trouva naturellement à sa place autour de la table. Le visiteur must d'achu, avant de partir. Laissez-vous Lenoir, une carte de visite sans nom, juste une adresse, et un simple pour les énigmes aimables. Les lanternes s'illuminent une fois en son honneur. Saluant son départ comme elles, saluaient autrefois les retours attendus. Après le repas, Adèle accompagna Lenoir jusqu'à la pension. Leurs pas synchronisés avec le tic-tac lointain de l'horloge de la maison. En se retournant une fois, Lenoir aperçut les lanternes puis se tenaient ensemble, comme si elles refermaient un livre, lu jusqu'au bout. Elle sut alors que si mystère-là n'avait pas été seulement résolu, mais apprivoisé. Dans la chambre de la pension, en Saint-Germain, elle se promit de revenir un jour saluer les lanternes de Montclair, juste pour les voir sourire dans la brume.